Так, ну чё, на чем мы остановились? Значит, выполнили пару заданий, побывали на 2 уроках. Ну, сейчас, я так понимаю, пойдем в Хогсмит. О, Ревелия давай. Давай. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Давай, погнали. Ревели подсветит, ну понятно. Имеет выделенный требования к заклинаниям, которые вы владеете вашему уровню. Изучить свой журнал заданий. И все в Хогсмиде. Я думаю, что это Хогвартс. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Попросила меня составить тебе компанию, правда? Yes. Конечно, я сама to собиралась extend an пригласить тебя invitation выпить to you сливочное пиво в myself. деревне. Думаю, I тебе thought you might понравится. enjoy a butterbeer in the village. The Так timing что of профессор Professor Уизли как Weasley's раз hour вовремя was прислал мне perfect. записку. I cannot tell you how nice it Не могу is to передать, breathe как fresh приятно air дышать свежим after воздухом being после долгой cooped up in кампании в ancient древних rooms. рунах. Grave mistake Не to советую take it as выбирать an этот elective предмет. class, Ужасная believe me. ошибка. I believe you. Я верю. Though I suppose you would not really Хотя call it вряд ли можно назвать elective его when your выбором, когда mother мать was the one выбирает who за тебя. elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Чудесно в это время года. Everyone will tell you to visit at Советую Christmas, побывать там в Рождество, but that's но one это of как the раз few тот times of редкий year случай, когда I я would всегда rather буду be дома. indoors. Not much for Любишь the cold, are холодную you? погоду? Oh, I do О, not к mind холодной the cold погоде я so уже much, привыкла, хоть это but и it заняло has некоторое taken some время. getting Там, used где to. выросла, I снега did не not grow бывает. up around snow. Oh, wait, over here. Погоди-ка, сюда. I often spot lacewing flies in this area. Oh, Ага, what's что so в них такого special about them? особенного? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion Выглядит making. необычно, если дать постоять, там что-то. Златоглазки. Ну, короче, пригодятся. Погнали дальше. Вроде 3 куста собрал. Revelio. Look, from the Forbidden Forest. Смотри, там где Hippogriffs. погреб вылетели из I запретного wonder леса. if something Неужели их что-то started there. спугнуло? I heard rumors that Ходят hippogriffs had слухи, been что spotted поблизости nearby. видели гиппогриф. Гиппогриф. Фиг знает, Do как you правильно think назвать. Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Несомненно. Likely already named. Небось уже имена им придумали. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, Только с летучим as the name там implies. запретный лес. Why is it off limits? Что туда The нельзя? professors claim Они it is говорят, too там dangerous. слишком опасно. I think Я that считаю, calling it название forbidden запретным only делает makes его it more запретным. alluring. Ah, there's А Hogsmeade вот over и the Хогсмит, crest. за теми Past that ruin. холмами осталось только пройти. Ля-ля-ля. I would spend all of my Всю time жизнь бы exploring влезала, if I как could. могла. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Подожди, да я шляпки соберу прыгающие. She knows Что more это там? about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be попробуй gained пособить. outside of это. the castle walls. Ой-ой, ну этих-то я уже видел. Не помню, как звать их. How are you settling in? Как тебе I remember школа? the weeks that Да, followed my несколько недель arrival до feeling приезда мне было extreme. так непривычно. Everything was so
Все вокруг New and совершенно unfamiliar. незнакомы. I'm getting used to things. Привыкай What about потихоньку. you? А Do ты you finally feel settled? обжилась, I still наконец? miss my homeland, Я все but еще it is скучаю по beautiful here родине, здесь too. тоже очень красиво. And getting out of the Время от времени castle and выбираюсь, чтобы немного exploring helped me осмотреться, to а рядом adjust помогает quite a bit. приспособиться. Hogwarts has become something of a Хогвартс на home now, самом I деле would стал для say. меня будто новым Hopefully it домом, will здесь for you он станет too. домом и для тебя. Mr. Moon! Это же мистер He is the Мун, Hogwarts он работает с Looks a смотрением bit в worse Хогвартсе, for выглядит wear. как-то потребно. Hello, Mr. Moon. Здравствуйте, Have you met мистер our Мун. new fifth Вы уже year? познакомились на Pleasure. Очень приятно. You might want to Лучше turn вам back, повернуть Miss назад, Onai. мисс Онай, развернуться Turn and и run. бежать. Is everything all right, sir? Сэр, у вас все в Oh, he looked порядке? right at me. Она Eyes смотрела big as прямо на меня, saucers. глазищи как блюдца. What did Mr. Что Moon? смотрела мистер Мун? Jemmy guys. Ugly and airy Маска, and мерзкая, волосатая и terrifying. жуткое существо. I shall be at the castle where it's safe. Удачи вам. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. Бедняга A мистер Мун, demigod. статуэтки I think he демимасок. Я had думал, too он much порядочно fun in the перебрал в village. деревню. I will say that I have never seen him in such a Надо state. признать, я никогда не видел его в таком виде. Nearly there. There is Почти much to see пришли. outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. С удовольствием Rumors проведу being what экскурсию, they если are хочешь about послушать, goblins and тут есть such, гоблины, it за might be другой nice to have a стороны, friend с with собой you. на прогулку друга. I'll keep that in mind, Natty. Thank Буду you. иметь это в виду, Натти, спасибо. And here we are. It is hard to know where to start. Правда, The глаза Three разбегаются, да я еще пока Broomsticks не is понял, the подожди. place for В butterbeer. трех метлах можно And you can вылечить get пиво, а any сладкое sweet you королевство, can любые imagine at сладости, Honeydew. какие душе угодно. I Но could not денег-то choose нет a с собой favorite точно. shop here. It changes with every visit. Никак не могу определиться. I can tell you Сверху that you are сказать, что certain to ты find найдешь всё, everything что you тебе need in нужно. Hogsmeade. Ну да, довольно-таки сделано симпатично. Professor Weasley Профессор said Уизли that you сказал, need что to тебе get нужны potion рецепты recipes, зелий, магические spellcraft, рецепты, some кое-какие seeds, семена и and... что A еще? new wand. Новую палочку. Of course, you will Точно, enjoy Mr. мистер Оливандер тебе Ollivander, понравится, and I а am мне keen не to see what you will терпится, do что with a там wand будет of your собственная own. палочка. You should be able to collect everything you need and still have time to Думаю, ты explore a успеешь little найти as well. все, что нужно, еще немного Experience побродить. Hogsmeade Не at your спеши, own Астри pace. Хогсмит, когда We can meet закончишь, up in the встретимся на town площади. circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you Наслаждайся, soon. скоро увидимся. Лавка Оливандера. Конечно, давай сразу же в лавку Оливандера. Мерлинова борода, так ее снова что-то там сделают. I'll be right with. Сейчас подойду. О, это it's вы. you. Минутку, я сейчас. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... Здравствуйте, new мне wand? нужна Yes. новая палочка. It's Да, about time. пора. Yes, Верно, about я time. почему? Well, you're our new Вы fifth-year тот student, are самый you not? новый Oh, пятикурсник, what am I верно? saying? Of О, course you что are. я спрашиваю, Gerbold конечно же. Ollivander's the Мое имя name. Гербольд But of Оливандер. course, you'll Ну have уж heard про of the Оливандеров вы Ollivanders, I'm наверняка sure. слыхали. Наши Finest волшебные wand палочки makers in the лучшие в world. мире. It's a pleasure Очень-очень to рад meet you. наконец с вами Truly. познакомиться. Now, come with А теперь me. идемте, найдем Let's для вас find you the подходящую perfect палочку. one, shall we? No, Нет, no, нет, no, not нет, you. не ты. Ага. Сильная сердцевина, 10,5 дюймов. Ты можешь Powerful core. подойти. 10.5 inches? You might do. Here, give Вот, this one a попробуйте try. эту. Well, go ahead, Ну же, swish. взмахните. How odd. Странно. Еще разок. Once more, come on, Взмахните-ка really ею как swish it. следует. Oh dear. Ух ты. Well, this isn't a good match at Похоже, all, это is не it? лучший выбор. We'll find you something, not Не to worry. волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем. No, Нет, not you. не ты, не ты. Perhaps
Так может быть, да. Редко древесина 13 A и rare 3 wood, 13 3/4 inches, dragon жила heartstring. дракона. Let's give this one a Попробуйте try. вот эту. Oh, goodness. Святые небеса. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be Это сложнее, trickier чем я than I had предполагал. Ну, надо anticipated. же. How perplexing. Where are you? Где же ты? Может Perhaps быть... you? Может, ты... Вот ты There где. you are. Yes. Да, I пожалуйста, think you пойдешь. might Вот be the one. возьмите. Here. Take it. How intriguing. О, Oh, yeah. Curious indeed. How intriguing. давай первого феникса, конечно же. Curious indeed. Давай вот так. Окончательная доработка палочки. Красное дерево, первый феникса, твердое 13. Бить. What do you think? Что скажете? Extraordinary. Поразительно. Another wand, another Еще beginning одна of a bright палочка, and еще одно magical блестящее future. волшебное будущее. Now, Ну how что, did that как вам? feel? Good. Хорошо, Different. и I как-то sensed a sort of иначе, как будто surge of какой-то some kind. всплеск A энергии. match. Это Your полное connection соответствие. seemed Похоже, у вас particularly образовалась powerful. особенно мощная The связь. right wand Правильное will положение learn будет from учиться у you, вас, а вы just as мне. you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. Мне не терпится And образовать a еще phoenix бы feather палочки с core первым is фениксом terribly чрезвычайно selective. разборчивы. Это This отлично will вам be an подойдет. excellent match indeed. And the bond between Связь между you вами and и your вашей wand палочкой будет should только only grow укрепляться. stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. Звучит I'll let you замечательно, get мистер to it. Олливандер. Вы Do понемногу come and see me привыкнете, но again обязательно if зайдите, ever если I вам can be of понадобится further любая assistance. помощь. Спасибо, Оливандер. Lumos. Так, ну чё, побегим дальше. Так, палочку приобрели. Так, специализированный книжный магазин, товары, которому вполне оправдано название этого места. Так, ну давай мне вот сюда, наверное, надо. За свитками сбегаем. Revelio. Ровелия. О, застрял. Ох уж эта ступенька. В каждой игре она присутствует. В каждой. Welcome to J. Pippin's Добро Potions. пожаловать. Да привет. Pardon me, sir. Прошу прощения, thank goodness. сэр. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first Честно time говоря, in я Hogsmeade, хотел actually. Is it впервые. really? В самом деле, Well, что ж, Parry Пеппин Pippin at к your вашим услугам. service. А мой магазин And называется this is «Зелье J. Джей Pippin's Пеппина». Potions. От всех Potions for all ailments.
You'll have read it on the sign, Словно of название course, but указано на Grandfather вывеске, но always дедушка made me всегда say it говорил, in что его full. нужно сообщить How may I почти help you полностью, чем today? могу вам помочь. Professor Weasley sent me to Профессор collect some Уизли отправил меня к вам за recipes. I'm рецептами. new Я at новый Hogwarts. ученик Хогвартса. You're the student she Значит, sent это the про owl вас она about. писала. I set your things Я aside сразу отложил вам immediately. все необходимое I в свое suspect время. that Мне if you're постоянно anything приходилось like I пополнять was at your запасы age, изделий. Думаю, вам you'd тоже want your потребуется. potion supplies. Is it not the most fascinating Зельеварение art это of почти potion искусство, making? правда? Rivals anything you can Говоришь, do что with a зелье wand, I've способно always помочь said. чуть не хуже, Are чем potions really палочка. that Неужели зелье versatile? действительно настолько They may not be мощное? as showy as Возможно, spell work, заклинания but выглядят make no эффектнее, mistake, но будьте they are уверены, зелье just ничуть as не уступает powerful. им в They мощности. can Зелья heal, могут destroy, исцелять, protect. разрушать, You'll защищать. discover all of Скоро вы this soon сама enough. это As it's your узнаете. first time in, Поскольку вы здесь I should впервые, я mention должен that it's сказать, not что just продаю не potion только recipes I рецепты зелий. sell. I also offer У меня также ready-made есть drafts готовые for all manner настои of для самых uses, разных and целей, а порой I unveil new ones from time to time. Заходите время от времени, Pop in чтобы when you ничего can, не so you don't упустить. miss out on anything. But for now, Пока let's давайте get you я those принесу recipes, ваши shall we? рецепты. Хорошо? What can I do for you today? Чем я могу вам помочь? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, а что, мне пока больше ничего и не надо. Златоглазки я купил, яйца, пемпламбы. У меня денег-то мало. Ну, зараз телефон. Ну, все, пока мне этого достаточно. Рябиновый отвар. А у меня есть рябиновый отвар? Да и нафиг он мне пока не нужен. Все. Revelio. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дуэльные перчатки темных искусств. Ролевая. Погнали. Oh, yeah. О, прикольно. Так. Давай посмотрим, куда мне дальше идти. Что-то ведь можно здесь еще повыполнять. Кабаня голова папы, гостица, которая знаменита своим сомнительным по стилям и вообще не чистоплотностью. Волшебная брюква, главный поставщик свежих продуктов, семейное удобрение Фоксмиде. Магазин одежды и шапка-невидимка. Парикмахерский салон мадам Снеллинг. Клюв и хохолок. Магазин особых товаров. Ну-ка, задания какие в Хогсмиде? Добро пожаловать в Хогсмид. Так, посетите магазин фолианты и свитки и волшебная брюква. Ну давай, волшебную брюкву побежим. Нужна точка с летучим пламенем. Well, hello there. Привет. Pardon me, sir. Простите, I'm here for the сэр. seeds Профессор Professor Руди сказал, что Weasley мне arranged нужно for me to обратиться к collect. вам за семенами. the dittany for the new fifth year. Бадьян для нового I take it that's пятикурсника. you Значит, then. это вы. Merlin's beard. Мерлинова Starting борода. Поступить Hogwarts в as a Хогвартс на fifth пятом year. курсе. Да у вас You must должно be быть голова идет positively кругом reeling от from этого it всего. all. Not at all. I'm choosing to see it all as one Отнюдь, big воспринимается это как adventure. увлекательное Well, bravo. приключение. Что ж, Not everyone has поздравляю. the Не temperament всем to хватает take things смелости as прямо become. смотреть на вещи. Name's Timothy Кстати, меня Teasdale, зовут by the way, Тимоти and this is my Чайлд, shop, а это the мой Magic магазин Neat. «Волшебная I keep the cart брюква». out here because I like a Я всегда good ставлю тележку chat. снаружи, Can't very люблю well be in the поболтать thick of в things if I'm прихожей, hidden чтобы away долго inside все now, время can I? торчать в магазине. Проходит I самое suppose интересное. not. Да, наверное. In addition to seeds, I Помимо have plenty семян, of у меня еще plants. много Grow растений. everything Сам myself. выращиваю My специализированные speciality ингредиенты is для potion зелий. Сам пепель ingredients. приходит за Even ними pippin ко purchases мне. from me. But what say we Как get you a насчет packet пакетика of с dipping семенами seeds? бадьяна? Да давай все Let me возьмем. guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ого.
Давай вот эти продаем перчатки. Шарф я таскаю. Круглые очки в оправе. Шапку продадим, это продадим. Let me guess. You're after something fresh. Revelio. Revelio. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, еще мне надо куда-то задания в какие-то еще сходить. Так, посетить магазин фолианты и свитки. Ну, он где-то вот он, наверное. Revelio. When I was a girl, I used to be working for An inquiring mind. О, еще один пытливый ум. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Можно найти магические Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Ну, а чё, нету, что ли? Revelio. Интересно. Accio. Reparo. Levioso. Левиоса, Рапаро. Ну, давай посмотрим, что там тебе продать можно. Let's look at what we have, shall we? Шляпа
по 60. Во. Небесный верни шар с бахромой. Ну ладно, пока оставим, ничего продавать не будем. Хотя давай этот шарф продадим, у нас получше есть. Let's look at what we have, shall we? Вот продаем. У нас вон нападение. Так, ну чего, мы следующее встретитесь с Надей на площади. Давай-ка я еще погуляю. Это, конечно, хорошо, но... Что, магазин одежды, шапник, магазин одежды, где ведьма или волшебник можно найти как элегантный, так и сценичный наряд. Взяли джипейна. Клюв и хохолок, нет. 3 метлы, давай в 3 метлы. Work and good luck go hand in hand. And the odd chance. Revelio. Все, что попил? Revelio. Фу, некрасивая девочка. Ой, шутихи всякие. Revelio. Revelio. Погнали. Я все забрал. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. Нужно погулять здесь We еще should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village!
Levioso. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down! Lumos. Levioso. Accio. What was that? I was trying to beat him at his own game. Accio. I like it! Do more! Expelliarmus! Reparo. Levioso. Reparo. Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Arrest him, Да, я не вижу. Получил пиздулов. Надо было выбить. Пробовать еще раз. Ну, бывает и так. Я цель захватил и не видел, короче. Я все забрал. I have everything. I see what you meant. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Arresto momento! Expelliarmus! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Descendo! Arresto momento! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Призвать древнюю магию. Ничего себе. Goodness! Святые A небеса, second troll. второй тролль. Did you two take on a Вы fully двое grown справились со troll взрослым by троллем yourselves? сами? I suppose so. Вроде того, если It's честно, all a все bit of a как в blur, to be тумане. honest. Merlin's beard. Мерлинова борода, Are you вы all в right? порядке? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an Помочь, по-моему, это understatement. слабо сказано. Такая Nerve like смелость говорит that. о задатках The makings of an мракоборца. aura, if you ask me. If you are Если вы двое unharmed, невредимы, perhaps the two of you wouldn't mind немного helping me прибрать put a few здесь. things back to where they were. Of Ой, course, officer. конечно, Singer. констебель. Officer Singer. Сингер, констебель And thank you Сингер. Еще раз again. спасибо вам. А что, она представляла, что... Reparo. Good as new. Oh, hello there. A moment if you would. Здравствуйте. Знаешь, что... One last thing for Officer Singer to worry about. В Гарри Поттере никто это больше.
lucky they didn't do more damage. Prepare 'em. Revelio. Revelio. We were just talking about you. Сейчас. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad... Пора выполнить новый предмет. Пора использовать. Ой, столько денег стоит. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Шапка защиты 6, это 4. Что все такое дорогое-то? Маска из психиатрической лечебницы. Защита 6. Это пока, наверное, 34 уровень, но тогда я не буду пока ничего делать. I suspect you have a sharp eye for things. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell even more Revelio items. Should you be inclined? Peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade, that all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you logged on. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well.
Now, what can I... Так, что? Oh, there's a face I haven't seen before. Надо же, новое лицо. It's my first time here. Welcome. Добро пожаловать. Butterbeer's on me. Сливочное пиво за счет заведения. Ничего себе, все какие добрячки. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, Тролли, Ранрок, теперь еще и руку. Что ты от меня скрываешь? I promise to tell you everything. Честное слово, я все расскажу, но лучше не сейчас. Best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Revelio. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту М. Понятно. Нажмите кнопку «Часть» в порт, чтобы переключить на карту Хогвартса. Южное крыло. А мне и надо, да, южное крыло? Большой зал или крыло... Нет, наверное. А тут я навряд ли... Revelio. Revelio. Так, а как сову зовут? Accio. Ага. Чего? В смысле нету, так у меня убавлено все. В смысле, все в игре есть, как в фильме, Мань, ты чё? Вы получили совод. Тут все есть абсолютно. Тут вообще очень интересно. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Понял? С музыкой, конечно. Это я просто убавил. Зачем мне двойное, ну, чтобы слышно было. Конечно, с музыкой. Все с музыкой. С голосом, с музыкой.
целеуказатели стрим прям ведут тебя, то есть не заблудишься в этом. Вот кнопочку нажал, все, он тебя на нужную этот ведет. Revelio. What are you up to now? Что? Oh, yeah. На мой взгляд, очень красочная, интересная игра. Прям сделана очень красиво. Ну, мне нравится, короче, играть. Я думаю, что тебе тоже понравится. Музычка, тут все прям красиво, как этот, скажи. Как в кино, короче. Только ты же играешь за 200 лет до всей этой поттерианы, которая была. Revelio. Понятно, что ты здесь знакомых персонажей не встретишь, потому что они все типа это... Ну, отголоски какие-то там есть, типа похожие, знаешь. Ну, там, родственники, которые там, Уизли, там, про какая-нибудь бабушка, там, замдиректор. Ну, короче, нормально, нормально. Есть много всего. Короче, нормально. Revelio. Куча заданий, свободный мир, бегаешь, что хочешь делать. Ну, не то, что хочешь, но много всего. По-русски-то? Ну, здесь, к сожалению, увы, ах. Ну, здесь только, да, написано. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика. Его сразу на 5-й курс. Если Уизли настаивает, что ребенку требует сопровождения, ставит, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. Западный профессор Уизли, профессор Финес Найджелс Блэк, директор. Ну, типа, видишь, Блэк это тоже какой-то, типа, у Гарри Поттера бывший там, ну, это... Родственник, наверное, там, еще что-то, не родственник, а у Блэков. Ну, здесь... Что сделать-то? Этот по-русски нет перевода. Сейчас с Россией же никто не дружит, поэтому... Увы, ах. Профессор, как же славно вас здесь видите. Как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще в Хогвартсе. Тролли были в доспехах с тем же темным свечением, что и драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрок управлял драконом. Но как? И зачем отправлять троллей? Это из-за меня. Мне удалось нечаянно послушать разговор Ранрока с Виктором Раквудом. Так Ранрок был в Хогсмиде, да еще и с Раквудом. Тролли должны были всех отвлечь, пока Раквуд разделается со мной. Разделается, и он бы разделался, не мешайся с Роной и посетителями. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины, Ранрока и темные волшебники, значит, содержимое этого сейфа. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да, да. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. Библиотеку, а точнее в A запретную restricted section, to be секцию. precise. Я вижу на ней And a следы bit магии. beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Что вы хотите? Ля-ля-ля. Ну-ка давай еще поговори со мной. Ты чё? Revelio.
Давай отчитаемся о задачах. I've always said that travel Talk about this? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. С Локоном Шумсби. Revelio. Revelio. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be Так, afraid to привет, duel. Люкан. Можно взять I know, тренировочным манекеном? Sebastian. I know. Hello, Lucan. Привет, Люкан. Is the next round of crossed wands all set? Уже все готово? yes, it Ну, is. конечно, я подобрал отличного соперника. Ну что, хочешь показать себя? Вполне. I'm ready. Да, приступим. Brilliant. Are you dealing with a Разговор partner? будет с партнером. Анна, Себастьян, Сел. Да я один справлюсь. I'll be dueling solo. Я буду сражаться в Then let's get to одиночку. it. Тогда вперед. Ready to get thrashed? Я разбью тебя в пух и прах, давай. Apologies in advance. Заранее прошу прощения. А что, вас трое, что ли? Вы что, офигели? Accio. Levioso. Reparo. Accio. There goes my wager. Levioso. Accio. Is that all you've got? Levioso. Accio. Act like a winner. Levioso. Accio. Come on. Potato. Accio. Potato. Don't shy away now. Levioso. Accio. 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 Potato. Accio. Reparo. Levioso. Levioso. Accio.
Победа против троих. What a duel. Вот это дуэль. Да уж, я сам прифигел. Пришлось банок еды. Bravo. Браво! Пришлось выложиться полностью. Это уж точно. The other duelists have Другие already дуэлянты taken уже и notice так of обратили you. на тебя внимание, но после But after последнего that раунда last они round, точно будут точить they'll зуб на really have it тебя. in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, если хочешь иметь шанс or at least на хотя бы surviving the на next выживание round. в следующем раунде. I'll let you know when we're Я ready. сообщу тебе, когда все Hope to будет see you готово. then. Надеюсь, увидимся. The next round is for all the Следующий раунд для gobstones, самых so to speak. рискованных. Секрет запретной секции. Чтобы продолжить историю, вы должны научиться использовать чары воспламенения. Так, что-то здесь еще надо сделать. Держите раунд тренировки. Комбинация заклинаний с Люканом Шумсби. Seems I'm out of the tournament thanks to you. За тебя. Спасибо за подписку. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Что, попробуешь? Да, конечно. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Excellent form. Leviosa. Nicely done. Leviosa. Oh. You'll get it. Next time, perhaps. Leviosa. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Revelio. Assignments all finished. Комбинации завершены. Revelio. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant.
Your Да, с сего spellcasting момента has вашего impressed me заклинания thus меня far, приятно удивляло. but please Сейчас вам прежде всего maintain понадобится focus. сосредоточенность. I would rather we not end О, today's lesson with your ремонт robes начали. aflame. Хотелось бы, Let us чтобы begin. итогом начнем. И And помните, remember, движение палочкой должно быть focus on the очень proper точным. wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Инцендио. Новое заклинание. Good work. Заклинаний. Так, найди курсор на инцендио, удержите и переключите его на комплект заклинаний. Так, а где репа? Акция. Это боевые. Так, инцендия — это заклинание с высоким уровнем, которое на небольшое расстояние выпускает разрушительный. Incendio. О. Revelio. Быстро. Ну да. Ох уж эти ремонты. Ah, there you are. Hello, sir. Здравствуйте, You'll be pleased to сэр. know that I Профессор worked on my Гекет defensive научила меня magic новому with защитному Professor Haggard. заклинанию. So I hear. Я уже She tells знаю, me она you've taken сказала, rather вполне well освоились to с your новой new wand. палочкой. You must continue to Продолжайте work with работу с her профессором and your other Гекетом и professors to преподавателем. improve your Нужно много skills. упражнений, чтобы That said, отточить умения. I Все don't же wish не to стоит postpone our visit больше to the откладывать library any посещение longer. библиотеки. So, shall we продолжим? proceed? Fig, I У меня have есть work для for вас you. поручение. Come. Идемте. Headmaster, I'm with a Директор, я student and my говорю с schedule. учеником, и мое will wait расписание. indefinitely, Расписание as will your подождет столько, student. сколько я скажу, как и ваши. I would think that after all the Мне trouble казалось, you после caused тех me with проблем, что вы с Osric, you'd be Эзриком eager to make доставили, мы будем amends. рады My разобрать любую office, тайну. 5 Жду тебя в minutes. кабинете. У вас 5 минут. That man is Он просто не высек. К exasperating. сожалению, наш поход в запретную Unfortunately, our секцию trip to the придется restricted отложить. section will have to wait a bit longer. But, Professor, Но, We профессор, have no choice. у нас нет выбора. It would Будет be неразумно unwise to еще provoke больше our злить нашего illustrious сиятельного headmaster директора. further. I shall find you when Я I've найду вас, как completed только whatever выполню toils I must возложенное на меня endure. поручение. Поговорить с Себастьяном. Sebastian mentioned sneaking into the О том, чтобы restricted пробраться section. в запретную Perhaps he'll ля-ля-ля. have an idea. Revelio. Well, aren't we the lovely? Revelio.
Давай, Себастьян. Sebastian, there you Вот are. ты где. I was hoping to see you. Как раз I was in the 3 тебя-то я broomsticks и after the хотел troll увидеть. Я attack был в and трех saw what воротах, happened with посмотрели Rookwood тролли, and и что Harlow. случилось с Роквудом Not и many Хау. students have Питер Victor Роквуд обычно Rookwood's не attention. удостаивает What was that all учеников своим about? вниманием. В чем было вот это? Seems he's working Похоже, with он Ranrock, and говорит Ranrock с is after something Ранроком, а I Ранрок found at хочет получить то, Gringotts. что попало в мои руки. Ранрок, когда это тебе удалось побывать в Гринготтс? Professor Fig and I ended up Фигом there after the очутились там dragon после attack. нападения It's quite дракона. the Это tale. просто Fig невероятная had this история. У portkey. Фига была To Gringotts? портал в I'm not Гринготтс. sure I Что ты follow. не понимаешь? I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Я понял, Your я никому secret's не safe расскажу, with me. чтобы это ни было. Whatever it is. Thank you, Спасибо, ты Sebastian. так-то упоминал, что You тебе mentioned хватало ума being не clever enough попадаться за not to вредной get caught секцией. in the restricted section. And I am. Все верно. Meet me outside the library У входа tonight. в библиотеку и And никому tell ни no слова. one. How А что concerned если should I я be напусь about the на librarian? библиотекаря? Madam Scribner doesn't Мадам take Пергам kindly не to любит, clandestine когда activities тайком taking копается place в amongst her иностранных книгах, precious так что books. постарайся с ней не So do all сталкиваться. that you can to avoid her. Понятно? She and I have У had our нас в entanglements, прошлом уже but I бывали can hold my разногласия, я own знаю, что against в her. таких случаях делать. You А may вот not у be тебя so lucky. могут быть проблемы. What will Что будет, happen if если we're нас caught in поймают the в запретной restricted секции? section? Detention, no doubt. Нас накажут, But a word разумеется, так что portion or two приезжай will сразу, help. старайся не For попасться на one, глаза полтергейсту avoid Пивзу. Peeves, the poltergeist. Aside from wanting Встречать на destruction of таких, как мы, property, он любит he не loves меньше, чем nothing more портить than чужое telling on the имущество. likes of us. Thank you, Спасибо, Sebastian. Себастьян. I'll meet you Увидимся later. позже. See there? Видишь, вон к That's той the двери door we нам need to и reach. нужно попасть. And those Эти annoying выскочки prefects старосты would love побегут nothing more явичьим than to rattle us пергам to при Scribner, любому доме so don't let them стучишь. see us. Так что им лучше Understood? нас I не can be видеть, sneaky. ясно? Let's Я go. умею быть Hold тише. on now. Погоди-ка. There's a spell you Тебе should надо know. выучить The дезиллюзионное disillusionment заклинание, оно charm. помогает попасть в Good те for места, getting где тебе не places you're следует not быть. supposed to be. Cast it and you'll appear as Примени его, и little тогда, more если than a на тебя trick of the посмотрят, то light, решат, что им just as long as you померещилось. keep your Держись distance подальше and от stay людей и не quiet. шуми. You mean I'll actually be То есть, able если to я на turn самом деле invisible? стану невидимкой, Something like что-то вроде that. того, It's конечно, not это as не так foolproof as надежно, a как cloak, мантия. but those are Но мантия дорогие, а expensive. заклинания And бесплатные. spells are free. Give it a try. Попробуй. Ай, подумаешь, не попал. У меня-то вообще ужас. О, так, где это заклинание? Accio. Так, если птицы полюбят, вы чувствуете что-то, что они изучают подозрительную активность. Если вас поймает ваша важная особа, это приведет к провалу задания. I shall pretend I cannot see you. We must remain unseen. Да ладно. Что, типа, вас поймали, попробовать еще раз. Ну, беда. Это у каких Маш соседей-то? Ну, у меня, видишь, здесь...
librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. Тут не будет. Сказал, что ее обычно нет в это время, все равно все будет в порядке. Видишь, ее стол за мной. Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Я придумал, как ее. Ты достанешь ключ в третьем входа в запретную секцию. You distract, I get the key. Understood. Я сказал, что приведу тебя, и слово не свое сдержу, поверь мне. Is someone there? The library's closed until... The key. Так, Сережа. I do hope... Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Это было проще простого, короче. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. На самом деле, я уже дважды что-то там делал. Так. Осталось не использовать основное заклинание, чтобы заманить важных особо врагов в определенное место. Режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания. Ghost, don't let her see you. Что? Какая почта? Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Какую он почту хочет? Silent as a grave. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Да, Сережа, нет, я тебе потом сделаю, иди. Не прыгай тут около меня. You're being awfully cryptic. Какая загадочность, я пропустил половину. Oh, yeah. Revenue. Ого. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Найдите книгу, конечно, сейчас найду. Revenue.
Кто это тут? Селус, компания шансов, где не положено. Как ты нашел? Прохвосты, вонючки, вам светит булочка. Пивс, не смей. Я все расскажу, я все расскажу. Вот сволочное. Проклятый Пивс, надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I need just the spell to repair this armor. Leviosa. Accio. Incendio. Revelio. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Incendio. Ага. Reparo. Сереженька, хватит болтать. Потом, Сережа, все, давай, выбегай. Болтовня-то от тебя. Да, Сережа, что такое-то у тебя происходит? Of course, traces of ancient magic. Ну, конечно, следы магии. There must be more to this room. Здесь должен быть какой-то секрет. That's it. Revelio. Where might this lead? Подсказка. Многие здания имеют определенные требования. Понятно, используйте снаряжение высокого качества с лучшими характеристиками. Вы сможете сражаться с врагами более высокого уровня. Так, ну давайте попробуем так. Нападение 10. Так, и что это? Деревянная рукоятка. Так. Медово коричневая цвет. Oh, yeah. Так, что тут еще есть? Так.
Так. Совершенно... Коллекции, да мне не коллекции, так. Вот что мне нужно. Ну, погнали. Ага. И чё? Revelio. Reparo. Ah, I need to wake up that rune over there. Разбудите он ту руну. Разбудил, понятно. Not surprising. Cards at the ready. Мудрено. Я крутой. Какой спасу нет. При успешном использовании состоящих из 10 поданий или более создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Понятно? Protego! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Оп, успел. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Нет, рано. Best keep my wits about me.
Oh, yeah. It is a book after all. Так, это же книга. Давай, омут памяти, давай туда. С водой беда. Типа ребятенка не может вылечить. You wanted to see me? Вы хотели меня видеть? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morgana. Welcome. Добро пожаловать. Professor Rookwood. Профессор Руквуд, Professor профессор Бакар. We understand Мы that you are знаем, что вы adjusting отлично well to life приспосабливаетесь at к Hogwarts. жизни в Хогвартсе. I am. Это I am правда. glad. Приятно слышать, Especially особенно in в light of свете your вашей unusual необычной situation, ситуации. Я starting as a fifth прочтение year. сразу на 5-й курс. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hammer. I recognized you all immediately. Я сразу узнала вас всех, даже не знаю, как вас отблагодарить за то, что We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my повсюду imagination. вихреобразно следит древняя магия. Мой отец настаивает, что это было лишь мое воображение. Воображение тут ни при чем. Professor Rackham can see them too. Тоже может But их we've видеть. never Мы known of никогда не another who встречали could. никого другого с такими способностями. Я не понимаю, что это. The whispers or traces that Шепот appear или when следы, a которые появляются, когда particular кто-то form применяет of особенную ancient форму magic древней is магии. wielded. Ancient magic. Древняя магия. Few are Немногие capable способны of wielding владеть it. ей. Hogwarts Хогвартс сам по itself себе is a является оплотом stronghold of древней магии. ancient magic. So if I can see traces Получается, of если я ancient вижу magic, следы does that древней mean I магии, can wield значит ли it это, что я too? могу управлять ею? With the proper Если training. пройдет надлежащее обучение, Let us not ну давайте get не ahead будем of забегать ourselves, вперед, Miss мисс Марганак. Before I can Но train прежде чем you я to обучу wield вас such применять magic, подобную магию, you must вы должны first сначала освоить master все, all that чему только может Hogwarts научить has to offer. Хогвартс. A magic this Такая powerful могущественная can do магия может great причинить harm большой in the вред, wrong если hands. войдет не в те It руки. must be Ей wielded должны by a владеть лишь select few. избранные. As such, we ask that Поэтому you мы not просим вас speak to никому не anyone рассказывать о about том, what we что have мы discussed обсуждали today. здесь сегодня. Конечно. Никому ничего не расскажет. Sebastian. Себастьян. Sneaking in the Опять вы шныряете по restricted section запретной again! секции. I had thought we were through Не with что this эти выходки mischief. прекратятся, Clearly но учить detentions оставлять are вас после уроков insufficient. уже бессмысленно.
Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Впрочем, Пис говорил, что вы пришли сюда не один. Если кто-то Вы же умный мальчик, зачем вам неприятности? Со мной никого не было, я пришел один. Oh, Sebastian. Ох, Себастьян, что скажет ваш What will your дядя? uncle say? Спасибо за подписку, друг. Так. Oh, yeah. Revelio. Так. Вернитесь в класс профессора Фига. Revelio. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Revelio. Do come and find me if you stumble on something illuminating that's open. Levioso. Revelio. Incendio. Accio. Ну да. Reparo. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Ну ладно. I almost had a treasure once from my grandmother. Не знаю, как что там раскрывать потом. Accio. Так. I didn't hear anything. She was humming again. Oh, that's why you were so bothered. Of course I was bothered. It's enough for me to memorize. Oh, hello, Revelio. Perhaps you can help me. Книги и не дайте книгу профессору. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense.
It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Это Fig. фиг, у вас посетитель. Visitor. I'll see what I can find Я out. постараюсь что-нибудь разузнать. Sir, I was able to Сэр, мне удалось search the прорваться в restricted section запретную while you were секцию, with пока Professor были у Black. профессора Блэка. It was a book we were Казалось, мы after. шли по следу книги. What? Что? Но погодите-ка. Wait. You accessed the Вы попали в restricted запретную section? секцию, но But как? how? Хотя, если подумать, лучше мне Thinking on it, знать perhaps it's подробности. best you spare me the details. Fair enough. Как скажете, между In прочим, fact, the книга book была was под below the запретной restricted секцией, как section as it указывала appeared on the карта. map. I want to hear everything. Расскажите мне First, все. let's have a Сначала look. давайте посмотрим на вашу. О, ох, надо же. Some of these pages seem to be missing. It appears Кто-то someone has добрался до got to этой the книги book раньше before us. нас. Still, И все же, I will мне need понадобится time to время, study what чтобы изучить то, remains. что осталось. Perhaps we can Возможно, still все еще salvage сможем something извлечь что-то useful. It may полезное, take some хотя это time. может занять некоторое время. I wonder why it was Интересно, почему она была here, здесь, below под Hogwarts. Хогвартсом? I think I know, sir. Кажется, я знаю, сэр, я I увидел saw еще two два more воспоминания memories там, where где I нашел found the book. книгу. Another Еще pensive. один омут памяти. Godric's heart. Годрикова The man we saw сердце. before, Тот человек, Percival которого мы видели Rackham, was a раньше, professor Персиваль here. The Рэкхэм. first memory Первым showed они him еще и and трое 3 other преподавателей использовали professors древнюю магию, using чтобы спасти ancient деревню от magic to засухи. restore a hamlet from a drought. Miriam was Мириам right. была права. А And the второе second воспоминание, They were talking to a в котором student они who говорили со started as a студенткой, fifth year, которая, как like я, I did. поступила сразу на пятый She курс, could она see тоже traces видела of следы magic too. древней Why магии. those memories? Почему именно эти воспоминания? Может, в книге найдется Perhaps this book will объяснение? explain. Now I'll have to take it Мне with me придется to взять ее с собой London. в Лондон. The Мне нужно настоять, чтобы headmaster я has лично поговорил с insisted that I министром speak о directly смерти to the minister Джорджа. about George's death. What will Что вы you им tell скажете о them смерти about мистера Mr. Озрика? Osric's death? I don't know how much I Не dare знаю, насколько say. откровенно можно говорить. George tried to пытался convince the разубедить ministry министра about насчет Ranrock, Ранрока. but to no Без avail. толку. My instinct is to Интуиция follow the подсказывает path we are не on for the сворачивать с moment избранного and keep пути, the оставить details to подробности при ourselves себе, until we пока know мы more. не узнаем больше. I understand. Понимаю. Я I'll попробую see what I что-нибудь can learn узнать о about the пропавших missing страницах, pages пока while you're вас не gone. будет. Good. Хорошо. Don't Называйте neglect your об учебе, вы с studies. каждым днем Your все want лучше work is управляете с improving by the палочкой. day. But you'll want to Но pay нужно attention также in уделять внимание herbology and травологии и potions. зелеварению. There's more Магия to — это magic не только than заклинание. spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. Будет чем You've заняться, done пока вас exceptionally нет. Вы well. превосходно I look forward to справляетесь. seeing Будет all that очень you've accomplished when I интересно посмотреть на return. ваши достижения. Oh, and don't Ах neglect да, your friends. непременно находите You время may для be друзей. surprised by how Будем much you знать, can сколько learn полезного from можно от them них as well. узнать. Revelio. О, читать книгу. It's time to prove your dueling mettle Ты, and see наконец, if сможешь we've a вновь new завоевать титул school нового champion. чемпиона Meet me at the usual школы. place for Финальный the раунд final round чемпионат of палочек crossed пройдет ones. там же, где обычно Also, эти the нужны training тренировки, dummy is манекен в still твоем available. распоряжении. Meet me in Lower Hogsfield Встретим в as Нижнем soon as possible. Хогсфилде как I можно would like скорее. to Мне talk надо to you поговорить с about тобой Rookwood and о Harlow, Руквуде и and it Харлоу. might be Замок best to не do самое so подходящее outside место of для the этого. castle. По мере исследований вы будете рассеивать туман, открывать остальные. Да понятно. Professor Fig and Weasley have asked that I Профессор teach Уизли you an попросили меня additional обучить defensive основному spell. защитному Please заклинанию. complete the assignments I Выполните have мои given задачи и you, загляните ко and мне в then кабинет. proceed to see me in my Профессор classroom. Гекат. До хрена тут у вас всего. Занятия по травологии. Задания давай. Как далеко? Давай-ка другие задания поделаем. Вон занятия.
Уклоняйтесь от вору, используя кувырок. Вот, пойдем сюда тренироваться. Выконать указывает на вашу текущую задачу, это понятно. Используйте капслок, чтобы сделать привязку к целям, против которых вы хотите использовать комбинацию. Сейчас будущего чемпиона. Привет, Лохан. Я хочу появиться на манекене. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent Отличная idea. идея. В этот раз будет This time will посложнее. be a bit more of a challenge. Ready? Да. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set Прекрасно. things Сейчас up. устрою. Remember Не to cast забудь, all the нужно spell применить combinations все before the dummy комбинации. Да, lands я again. понял. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Leviosa. Получилось. Good one. Отлично. Accio. Ой, не так. Leviosa. Accio. Incendio. Excellent form. Прекрасно выходит. Понятное дело. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Nicely done. Как это же не запомнить? Impressive wand work. Блядь, не I'd хотел бы hate я to face против you in a тебя duel. на дуэли попасться. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Серьезно, ты молодец. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable than crossed wands. Other duelists had better beware. Так давай кому-нибудь сейчас наваляю. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Попробуешь войти в историю? Непременно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. That's all you've got. Incendio. Leviosa. Far away now. Potato. Accio. Incendio. Accio. Ой, так у меня нету хилки. Как их победить-то? Да, это раунд для тебя будет на редкость неудачным. Пробуешь снова? Let's try again. Хорошо. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Да я понял. Accio. Leviosa. Potato. Leviosa. Incendio. Come on. Reparo. Reparo. Да как? Если их четверо, да? А этот стоит ничего. Care to try again? Рискнешь еще раз? Да, конечно. Yes, I'm ready now. Да, уже Very готов. well. Good luck out there. Accio.
Reparo. Ringo. Sendo. Fringo. Taken. Accio. You're better than that. Accio. Levitago. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. I could never do like that. Это довольно-таки легко, но что-то так. What a victory! Вот это да, победа в турнире tournament! дается не каждому. Просто повезло. Это просто везение, не больше. Please. Да You wouldn't брось, have одной got this удачи far on luck alone. было бы Now, недостаточно. to the victor А теперь пора goes тебе the получить приз. prize. And so Давай. it is Для меня my большая great честь вручить тебе honor to простой, но present you изящный символ with this твоего simple yet непревзойденного в elegant дуэльном token деле. of supreme dueling accomplishment. Спасибо. Thank you. Благодарю, это It's большая been an честь. honor. You earned it. You Приз are твой a по праву, с duelist to твоими be дуэльными reckoned навыками with. стоит Now that we've считаться. Ну что ж, definitively турнир crowned the окончен, tournament winner, награжден, I пора и suppose I should get учебой back to my заняться. schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. Интересно, как там I это haven't сегодня tended them травология? in Я ages. перестал ими заниматься. Ну, погнали. И уклоняйся от атак врагов, используя кувырок. Где эти камни-то найду? Ладно, давай вот сюда. Так, здесь же есть эти появляются. Ага. Ну да. Давай на травологию помчали. Imelda Reyes acts as if she invented Quidditch. Revelio. I can't imagine I would walk with marks. You can't. Is she growing Punja's onion again? Начать занятие. Давай, интересно, травология. Good morning, Professor Доброе Garlick. утро, How профессор wonderful it is to see you again, Lenora, Lenora, дорогая, dear. очень рада тебя here, видеть. А you вот, need держи, this, today's это class. на занятие. A little treat for your Подарок auntie. для твоей тетушки. Oh, О, добрый день. hello.
class. Класс, Please профессия welcome новую the розу в newest нашем rose in our саду. garden. We do look forward to Мы growing теперь together. будем расти вместе. Понятно. How thrilling it is to have Я everyone очень back рада, что мы снова together собрались again. здесь. В этом году вас ждут This year will be волшебство filled и with радость. И самое enchantment главное, and что мы будем excitement, выращивать на but the травологии, most important это thing знания. cultivated in herbology is knowledge. The prudent Тот, кто herbologist is знает no more травологию, afraid of the боится venomous ядовитой tentacular than the тентакулы, не bouncing больше, ball. чем прыгучей луковицы. Now then, Итак, приступим. today Сегодня мы we will be познакомимся с acquainting ourselves with the mellifluous громоголосым tuber клубнем, known as известным the как корень mandrake root. мандрагоры. Accio. Профессор Честно Акция. Let's see if we can't make our Давайте fibrous поможем friends a нашим bit more узловатым comfortable, подопечным shall перебраться we? в горшки поудобнее. Но First, сперва let's защитим protect our уши. ears. Now, everyone, А теперь каждый grip возьмите the свою mandrake мандрагору by за the листья tendrils и and give резко it a потяните. firm tug. Суньте своих мандрагор в горшки и пускайте землей. Ага. Услышали тебя. Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло, и мандрагора тут же Putting the успокоится. mandrake right at ease. Reparo. I'm very sorry about Мне that. очень Yours жаль, was a видимо, bit вам mature, досталась I'm почти afraid. взрослая All мандрагора. right then, off Ну you все, go. пора прощаться. Splendid work, Вы все everyone. отлично поработали. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting Итак, теперь мы tables. будем You can all сажать get бадьян. started. I need to have a brief word with our... The best time to plant a Как seed is говорится, last сажать семена season. лучше всего The вчера, second но best если не time получилось, is now. сажай сейчас. Yes, Professor. Да, профессор. Прежде всего хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой, и нюансы ухода за ними порой сложно ухаживать. Мне понравилось. Actually, I Вообще-то enjoyed мне it. I даже couldn't help but понравилось. catch Ваша your любовь к игре, enthusiasm. это очень How kind заразительно. of you. Мне приятно это слышать. It Вы seems you're впитываете already знания по taken to травологии, как herbology like a мандрагора под mandrake to корку. fresh soil. Now, as I mentioned, Теперь, как я next уже we'll be говорила, planting будем сажать dittany. бадьян. Сперва Let us find you найдем some семена. seeds. I already have some, У меня Professor. уже есть семена, Picked them up in купленные в Hogsmeade. You Хогсмите. visited the Вы magic посетили mead. волшебную брюку, чудесно. Wonderful. Подготовка A почвы для prepared student знаний, is это очень bound to важно. bloom. I've arranged for you to Я have your организовал own вам potting отдельный стол table для here in the горшков, хотя classroom. после начала учебного Wasn't года easy to сделать это spare было one on such late непросто. notice. Plant the seeds there now, Посеете семена, and а you can потом return вернитесь to и harvest соберете them урожай. later. Почва, свет и Even волшебство — это soil, прекрасно, но растениям sunlight, нужно еще and a и bit время. of magic. They will take time to grow. Вернемся подписку. Так. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Так что не будем Mythos довольны fancy с or розами roses? и мечтой нюхать. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, будет готово через 10 минут. Well done! Отличная работа, ваш Once it бадьян can будет be готов для harvested, приготовления your dittany will be ready to рябинового use отвара. in Как только Wiggenweld подрастет, я potion. попрошу профессора I'll let Шарпа Professor сообщить вам. Sharp tell you about that. Now, Пока давайте отвлечемся на другого представителя флоры, китайскую жующую капусту. sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better Некоторые suited растения to принесут куда больше uses пользы outside of a вне котла, cauldron. нежели в The котле. cabbages do get testy Капуста должна without постоянно something to что-то chew. наживать, иначе она Fortunately, становится I have a разложительной. К счастью, у dummy меня for есть them to gnaw специальный on. манекен. Будьте Here, добры, dear, дайте and мне let ей them have a good погрызть. chomping. Yes, Professor. Хорошо, They're in the other профессор. greenhouse. Она в It's другой just at the end of the теплице, по ту footbridge сторону leading out of this пешеходного room. мостика из Your этой classmate, комнаты. Mr. Ваш Pruitt, одноклассник, has kindly мистер offered Пруитт, to accompany любезно you. пришел показать вам Come дорогу. back and see me when you're А finished. закончив, Oh, подойдите ко мне и and mind берегите your пальцы. fingers. Она They do кусает. bite. Понятно. Давай, Пэр, давай, кто мне поможет? Вот, чувак. Hello. Saw you on Привет, your way to недавно видел тебя Hogsmeade the по other пути day. в Хогсмит. Я Nice to meet you. Леандер. I'm Приятно Leander. познакомиться. I'll be showing you the Давай Chinese покажу тебе chomping китайскую cabbages. жующую капусту. Up Нужно these подняться stairs по will take us лестнице, there. идти вперед, But иди you'll вперед, lead. а я за тобой. Добро. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel Excuse-moi. with Sebastian. Я про твой And дуэль he's с good. Себастьяном, он неплохой боец, правда, Thinks слишком he's много really сил good. нет. На тебе But you удалось outright разбить его в пух slaughtered и him. прах. It was Великолепно. Oh.
ну что ж, спасибо. Thank you. Here we are. Home of Вот the тут Chinese растет chomping китайская cabbage. жующая капуста. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Всю соберу, все, что надо. Удержите тап и зажмите, чтобы укрыть круговой... Зажмите тап, чтобы значит с вами неведение боя. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants, not like stupid boober tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents would plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. А чё, капусту не взять уже? Revelio. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Славно, потому что работа непочатый край. Заботьтесь о растениях, и они отплатят вам тем. Ну, на сегодня все. Заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hero. Hello, Lenora. Привет, Леонора. Напомни, Could you пожалуйста, remind me what's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. Some sort of puzzle that I'm trying to work out. Have a look if you're of a mind. Если тебе интересно, может, я Perhaps you can что-то spot a clue that I've упускаю из missed. виду, а ты заметишь. Да понятно, ничего не замечу. Ну, 4 минуты подождать. Revelio. Так. Off on another adventure, are we? I could just have a butterbeer from the free broomsticks right now. Так, ничего.
только обратно. Нужно собрать, наверное, эту штуку. А, по зельеварению. Пошли, погнали. Revelio. I promise you. Maybe Aura's or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Мешайте варево. Мешаем. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing a defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you finish brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My Wigan-Weld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow them for what I need. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather.
Что-то побачивает каким-то... Или не должно быть такого цвета. Revelio. Наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи в черном уходит доставленные подозрительные виды свертки. С учетом регистрации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Понятно. Revelio. Accio. Reparo. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Juris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Когда усилить защиту, выпишет, покрывая его прочная коренистая. Спасибо, друг, за подписку. Oh, yeah. Яйца от рекламы, мех дворняги. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! Wild! Revelio. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Да уж, подстава ходячая, Уизли, а? Бестолковщина. Ugh, my robes are going to Revelio. Inspiration for the rest of term. Так, погнали. Так, а где занятие-то?
камни, где их найти? How nice to see you, my young friend. Oh, there was something else too. Congratulations. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Как-то расплывчато. Accio! Accio! Не хочет. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Уже нашелся. Ну ладно, один нашли. I'm not entirely in agreement with what you're saying. Давай-ка выполним, ладно, эти задания. И, наверное, может быть, на сегодня уже почти хватит. Ой-ой, как далеко, как высоко. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Ничего себе. Revelio. Так, ну а где здесь камень-то? Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Revelio. Accio. А, вот камень, ну наконец-то. What are you up to now? Accio. Так, ну уже нашел 3 камня, еще немножко и помогу девочке. Так, а относительно немножко, что-то я чувствую тут. А не, ладно, бежать недалеко.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Отлично, 4 камня. Ой. Потом сделаю, потом открою. Опять точка с летучим камнем, ну ладно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. I want to play Quidditch professionally when I'm older. I'd make a marvelous change. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. I'd imagine the Hufflepuff common room smells the most delicious. А, я здесь нахожусь. Давай-ка, чтобы не бегать. Вот она. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Ко мне, чем мне. Hello, Zenobia. Привет, I found all your gobstones. Вот все твои камни, правда? Даже не верится. Как же тебе удалось их достать? However did you do it? Common sense and basic magic. Well, Ты отдаешь мне мой may I have my gobstones back? Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the troubles been getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Целая куча пликов, отлично. Так, ну давай еще выполню. Так, сколько уже? 2:20. —
За подписку. Элегантная форма с блейзером. Давай, потому что внешний вид это беда, что-то. Вот это прикольная мантия. Очень даже. Давай-ка ее и одену. Шар для тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку. Шар в темных искусств. Ну давай я оставлю его. И наряд. Комплект одежды темных искусств. Ну-ка, может и мантия. Ничего себе. А перчатки. Не-не. Ага. Ну и перчатки уберем. Рукоять палочки такая. Ну, пусть будет такая. Levioso! Incendio! Revelio!
Последнее задание выполняю, и на сегодня пока, наверное, хватит. Ой, да ладно. Revelio. Вот он. Здорово, Мишаня, здоровенько, здорово. Я уже заканчивать собираюсь. Что-то все запозднило. Ну как еще сейчас задание делаю, наверное. Как сам? Revelio. Levioso. Reparo. Revelio. Коллекция лунной камень. Чего лунной камень? Ганки взял. А, понятно. Что, дрых, что ли? Ничего себе, ты до часу, если спишь. Нормально. Или делами занят был. Спасибо за подписку. Какого-то лунного камня насобирал. Знаете, онлайн в режиме Фоксфилде все еще. Как далеко? Не понял сейчас. Эй, вечер уже поздний. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Подумать, стоит вести себя чего-то там аккуратнее, короче. Да пофиг, я все умею. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Вообще не слышно, это почему же, интересно? Одна вещь, которая им нужна. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Как всегда. Just before we came to Hogwarts. Как раз перед приездом в Хогвартс, из-за этого я и опоздал на церемонию распределения. Мы попали туда через портал, когда на нашу дичь его себе. И есть еще кое-что, честно говоря, это как-то странно. Профессор говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Ты говоришь о магии, которая помогает с троллями в Хогвартсе? Думаю, да, я и сам еще толком не знаю, но я вижу ее следы и понял такую магию, которую не могу найти объяснение. Я знаю, что это трудно принять, это уж точно, и у меня еще масса вопросов. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Хэрлоу представляют угрозу для нас обоих и для всех остальных. Поэтому я и в тот день в Хогсмиде я кое-что поняла. Я увидела твое мужество во время боя с троллями, отвагу Сирона против вызов Руквуда и Хэрлоу. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Какие действия? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Они разрушают мой новый дом.
Хорошо, Руквуд и Харлоу опасная парочка. Теперь они еще и с Ранроком спелись. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Харлоу заправляет делами шайки. Если с ними, то вся затея Руквуда пойдет прахом. Может так, но разве негодяями вроде Харлоу не должна заниматься т.д.т. Я с ней говорила, она была очень любезна, но по понятным причинам не стала открывать подробности с учеником. Я подслушал разговоры бандитов Руквуда о незаконной ловле волшебных существ. Подумал, что можно знать об этом побольше, собрать доказательства и для констебеля Сингера. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть, слушать, выяснять, что именно замышляет Харлоу, как что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готов прийти на помощь. Спасибо, Натти. Будь начеку. Revelio. You can't beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Чего там? Будете незнакомки. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да, я очень вести дела, и к тому же едва не лишился жизни. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Они напали на вас. Ранрок не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примутить. Тоже хотел, чтобы волшебники были как ровные. Но я считаю, что для этого нужно проливать кровь. Когда я сказал им об этом, они вышли из себя и избили меня почти до потери сознания. Отняли у меня тележки, все мои пожитки, даже забрали самое другое, мои картины. Буду встретить вас. Очень жаль, что с вами такое случилось. Если увижу ваши тележки, обязательно вам скажу. That is very kind Это of очень you. мило с I вашей think стороны. they Я took думаю, что them их to their утащили в camp лагерь, и southwest of запрашивают дорогу here. Just проходит past some возле ruins. руин, пытаться их Too вернуть было dangerous to очень try and опасной retrieve затеей. them. I did enchant the cards to Вип-босс, return to me привет, if I привет, ever друг. lost them, however. Slim though the chances Хотя may шансы be, невелики. I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Ты на ПО или ПС? It was Не nice понял, meeting что you. за ПО или... Wish ПК, it had been ПК, under друг, это на better ПК. circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be They surprised. must have come this way. Think! О, испытание Мерлина. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have Присоединяйся, time. дружище, к трансляции. Все на ПК. Мистер Руквуду плевать на твое время. Ха, на ловца и зверь бежит. Мистер Руквуд хочет перейти за учеником делить. Все, заткнись. Да сейчас мы совсем разбираем. Оставьте ее в покое. Остолбеней. Да. Как детей, как детей. Видюха GTX, нет, 40-60, друг, 40-60. А чё, подлагивает? По идее бы не должен. У меня вроде не подлагивало. Can't hold out forever. Stop that right now. To your knees. Not so tough now, are you? Ой-ой. GTX. Stood a chance. Ой, отвлекся, дружище. Нет, GTX 4060 Ti. Не понимаю, не вижу. Надо, наверное, качество немножко поубавить. Так-то бы не должно лагать. Вроде все было нормально. Когда как-то и глаза гаснет жизнь. Спасибо, что сказал. Подубавлю немножко. That's proper food.
find me himself. Leviosa! Damn you! Fair lunch! That's just fearful! Oh, you're a bit cooking with your skills, aren't you, sweetheart? Learn that in first year, did ya? Stop that! I'll bet that one hurt. Эй, да я уже почти уехал от него. Ой, я не знаю, почему вдруг лагало, может быть это типа немножко было, так-то видюха должна позволять и не лагать, и работать отлично. Так что даже не представляю. Не должна бы уставать, по идее. Так, вы в порядке? В полном, много благодаря вашему мастерству в защитных заклинаниях. Не объясните ли, почему двое пеплам готовы были отправить меня на тот свет, лишь бы добраться до вас? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Pre-warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and жизненного пути Мерлина. Я думал, что сказки о Мерлине и дворе короля Артура не более чем миф. Миф, говорите? Хорошо, что сэр Кэган вас не слушает. Сейчас скоро закончу, малыш, давай, беги. Со своего портрета Хогвартса мы не знаем, что Мерлин учился в Хогвартсе, а я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь оставил много веков назад. Приспособления этих колонн, увитых виноградом, здесь множество. Я привык называть их испытания Мерлина. Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Это удивительно. Понимаю, чего Мерлин вам столь интересен. Мне не терпится знать побольше об испытаниях. Хорошо, тогда расскажу вам маленький секрет. Никому еще не удалось разобраться, как они работают, но думаю, я только что обнаружил ключ к разгадке этой тайны. Подозреваю, что сладкая мальва важный компонент, приводящий механизмы испытаний. Сладкая мальва — растение универсального применения. Постоянно упоминал его в своих трудах. Я разобралась сюда, чтобы проверить свои теории. Видите, в центре каждой спирали здесь Мерлина находится символ. Это навело меня на мысль, что в центре символов нужно поместить сладкую мальву. Вот именно. Можете вместе посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. Конечно, помогу, только не сейчас. Сладкая мальва. Он возле... то есть... Она сундук привезла. Да берите побольше, даже для ля-ля. Давай, возьму. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these hills, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Да где я обратить внимание? Давай, распространяй. Ничего себе, видели, лозы исчезли. What should I do now? This is uncharted territory. Спасибо за подписку, друг. Leviosa. Leviosa. Reparo.
Ага. А дальше-то что? Revelio. Accio. Incendio. О, расплавил. Make the pyre sink. Ничего себе. Ну я крутой. Как Игорь крутой, да. Любопытно, они снова погасли. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Reparo. Ага, и что надо сделать? Очевидно, нужно сжечь все 3 огня. А, понятно, пока один горит. Я не видел, слеповат немножко. А, он на близком только расстоянии. Испания разблокировано. Пройдите Испания Мерлина. Не сразу и поймешь. Мерлинова борода. Как красиво. What a day. I can hardly believe it. Revelio. Поговорите с Норой. Полагаю, можно сказать, что мы достигли успеха. Можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно свериться с записями, вдруг я что-то упускаю. Все эти испытания такие. Не совсем, но я думаю, при каждом есть эти характерные лозы и спиральные сигналы. Если напьетесь на них, разгадывайте на здоровье. Думаю, у меня уже есть все необходимое для дальнейших исследований. Думаю, для каждой из них потребуется сладкая мальва, которую всегда можно найти в Хогвартсе, если понадобится. Вообще-то мне уже пора. Очень рада была с вами познакомиться. Все. Видите, я узнал все, что хотел. Теперь могу вернуться домой к своим книгам и записям. Да, это уже все. Испытание Мерлина. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну все. Так, все, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. Так, все.